I Have a Dream by Martin Luther King. மார்ட்டின் லூதரால் எழுதப்பட்ட எனது கனவு. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. நமது தேசத்தின் வரலாற்றில் சுதந்திரத்துக்கான மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாட்டமாக வரலாற்றில் இடம் பிடிக்கப் போகும். அதில் இன்று உங்களுடன் இணைந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். 5 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு சிறந்த அமெரிக்கர் அதன் அடையாள நிழலில் நின்று நாம் நிற்கிறோம் என்று விடுதலை பிரகடனத்தில் கையெழுத்திட்டார். This momentous decree came as a great beacon, light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. இந்த முக்கியமான ஆணை வாடிவரும் அநீதியின் தீப்புழம்புகளில் வாடிக்கொண்டிருக்கும் மில்லியன் கணக்கான நீக்ரோ அடிமைகளுக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை ஒளியாக வந்தது. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. அவர்களின் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட நீண்ட இரவை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் மகிழ்ச்சியான விடியலாக அது வந்தது. But 100 years later, the Negro still is not free. ஆனால் 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் நீக்ரோ இன்னும் விடுதலை பெறவில்லை. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் நீக்ரோவின் வாழ்க்கை இன்னும் சோகமான முறையில் பிரிவினை மற்றும் பாகுபாட்டின் சங்கிலிகளால் முடக்கப்பட்டுள்ளது. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் நீக்ரோ ஒரு தனிமையான வறுமை தீவில் பொருள் செழிப்பான பரந்த கடலின் மத்தியில் வாழ்கிறார்கள். 100 years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் நீக்ரோ அமெரிக்கா சமூகத்தில் மூளைகளில் மிகவும் நலிவடைந்து தனது சொந்த நிலத்தில் நாடு கடத்தப்படுவதை காண்கிறான். And so we have come here today. To dramatize a shameful condition. அதனால் ஒரு அவமானகரமான நிலையை நாடகமாக்க இன்று இங்கு வந்துள்ளோம். In a sense, we have come to our nation's capital to cash a check. ஒருவேளை காசோலையை பணமாக்குவதற்கு நாங்கள் நமது நாட்டின் தலைநகருக்கு வந்துள்ளோம். When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were the signing a promissory note to which every American was to follow here. நமது குடியரசின் கட்டடக் கலைஞர்கள் அரசியல் அமைப்பு மற்றும் சுதந்திர பிரகடனத்தின் அற்புதமான வார்த்தைகளை எழுதிய போது அவர்கள் ஒவ்வொரு அமெரிக்கர்களும் வாரிசாக வருவதற்கான உறுதிமொழி குறிப்பில் கையெழுத்திட்டனர். This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. இந்த குறிப்பு அனைத்து ஆண்களுக்கும், ஆம், கருப்பின ஆண்கள் மற்றும் வெள்ளை ஆண்கள், வாழ்க்கை சுதந்திரம் மற்றும் மகிழ்ச்சியின் நாட்டம் ஆகியவற்றின் விளக்க முடியாத உரிமைகள் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படும் என்று ஒரு வாக்குறுதியாக இருந்தது. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. இந்த உறுதிமொழி குறிப்பில் அமெரிக்கா தவறிவிட்டது என்பது இன்று வெளிப்படையாக தெரிகிறது. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a check
which has come back marked insufficient funds. இந்த புனிதமான கடமைக்கு மதிப்பளிப்பதற்கு பதிலாக அமெரிக்கா நீக்ரோ மக்களுக்கு ஒரு மோசமான காசோலை வழங்கியது. அந்த காசோலை போதுமான நிதி இல்லை என குறிக்கப்பட்டது. But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. ஆனால் நீதி வங்கி திவாலானது என்பதை நம்ப மறுக்கிறோம். We refuse to believe that there are insufficient funds in the great bulks of opportunity of this nation. இந்த தேசத்தின் பெரும் வாய்ப்பு களஞ்சியங்களில் போதிய நிதி இல்லை என்பதை நாங்கள் நம்ப மறுக்கிறோம். And so we have come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. எனவே அந்த காசோலையை பணமாக்க நாங்கள் வந்துள்ளோம். இந்த காசோலையானது கோரிக்கையின் பேரில் சுதந்திரம் மற்றும் நீதியின் பாதுகாப்பை வழங்கும். We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce agency of now. கடுமையான அவசரத்தை அமெரிக்காவிற்கு நினைவூட்டுவதற்காக நாங்கள் இந்த புனித இடத்துக்கு வந்துள்ளோம். This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. இது குளிர்ச்சியின் ஆடம்பரத்தில் ஈடுபடுவதற்கோ அல்லது படிப்படியாக அமைதிப்படுத்தும் மருந்தை உட்கொள்வதற்கோ நேரமில்லை. Now is the time to make real the promises of democracy. ஜனநாயகத்தின் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவதற்கான நேரம் இது. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of this segregation to the sunlight path of racial justice. பிரிவினையின் இரண்டு மற்றும் பழுதடைந்த பள்ளத்தாக்கிலிருந்து இனரீதியான சூரிய ஒளி பாதைக்கு எழுவதற்கான நேரம் இது. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. இன அநீதியின் புதைமணலில் இருந்து நமது தேசத்தை சகோதரத்துவத்தின் உறுதியான பாறைக்கு உயர்த்துவதற்கான நேரம் இது. Now is the time to make justice a reality for all of God's children. கடவுளின் குழந்தைகள் அனைவருக்கும் நீதியை உண்மையாக்க வேண்டிய நேரம் இது. It would be fatal for the nation to overlook the agency of the moment. இந்த தருணத்தின் அவசரத்தை கவனிக்காமல் இருப்பது தேசத்திற்கு ஆபத்தானது. This sweltering summer of the Negroes' legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. சுதந்திரம் மற்றும் சமத்துவத்தின் ஊக்கமளிக்கும் இலையுதிர் காலம் வரை நீக்ரோவின் நியாயமான அதிருப்தியின் இந்த கோடை காலம் கடந்து செல்லாது. 1963 is not an end but a beginning. 1963 ஒரு முடிவு அல்ல, அது ஒரு ஆரம்பம். And those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns of business as usual. நீக்ரோ நீராவியை ஊத வேண்டும், இப்போது திருப்தி அடைவார்கள் என்று நம்புவார்கள். நாடு வழக்கம் போல் வணிகத்துக்கு திரும்பினால் முரட்டுத்தனமான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும். And there will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. நீக்ரோவிற்கு குடியுரிமை வழங்கப்படும் வரை அமெரிக்காவில் ஓய்வோ அமைதியோ இருக்காது. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges. நீதியின் பிரகாசமான நாள் வெளிப்படும் வரை கிளர்ச்சியின் சூறாவளி நம் தேசத்தின் அடித்தளத்தை அசைத்துக் கொண்டே இருக்கும். But there is something that I must say to my people who stand on the bomb threshold which leads into the palace of justice.
ஆனால் நீதியின் அரண்மனைக்குள் செல்லும் என் மக்களுக்கு நான் சொல்ல ஒன்று உள்ளது. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. நமக்கான சரியான இடத்தில் In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. நமக்கான சரியான இடத்தை பெறுவதற்கான செயல்பாட்டில் தவறான செயல்களில் குற்றவாளியாக இருக்கக்கூடாது. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. கசப்பு மற்றும் வெறுப்பு கோப்பைகளில் இருந்து குடித்து சுதந்திரத்துக்கான நமது தாகத்தை தீர்த்து கொள்ள முயல வேண்டாம். We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. கண்ணியம் மற்றும் ஒழுக்கம் என்ற உயரிய தளத்தில் நாம் நமது போராட்டத்தை நடத்த வேண்டும். We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. உடல் ரீதியான வன்முறைகளில் சீரழிவதை நாம் அனுமதிக்க கூடாது. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. மீண்டும் மீண்டும் ஆன்மா சக்தியுடன் உடல் சக்தியை சந்திக்கும் கம்பீரமான உயரத்துக்கு நாம் உயர வேண்டும். The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all white people, for many of our white brothers. நீக்ரோ சமூகத்தை மூழ்கடித்துள்ள போர்க்குணம் நம்மை அனைத்து வெள்ளையர்களின் மீதும் அவநம்பிக்கைக்கு இட்டு செல்லக்கூடாது. As evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. ஏனென்றால் நம் வெள்ளையர் சகோதரர்களில் பலர் இங்கு இருப்பதன் மூலம் அவர்களின் தலைவிதி நம் விதியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை உணர்ந்துள்ளனர். And they have come to realize that their freedom is inextricably bound to our freedom. மேலும் அவர்களின் சுதந்திரம் நம் சுதந்திரத்துடன் பிரிக்க முடியாத வகையில் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை அவர்கள் உணர்ந்துள்ளனர். We cannot work alone. நாம் தனியாக நடக்க முடியாது. And as we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. நாம் எப்போதும் முன்னோக்கி செல்வோம் என்று உறுதிமொழி எடுக்க வேண்டும். We cannot turn back. எங்களால் திரும்ப முடியாது. There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? We can never be satisfied as long as Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. நீங்கள் எப்போதுதான் திருப்தி அடைவீர்கள் என்று சிவில் ரைட்ஸ் மக்களிடம் கேள்வியை எழுப்பியது. அப்போது போலீசாருடைய கொடுமை நிற்கும் வரை போலீஸ் நீக்ரோ மக்களை டார்கெட் செய்து நீக்ரோ மக்களுக்கு தொல்லையை ஏற்படுத்துவர். அதனால் போலீசுடைய இந்த செயல் நிற்கும் வரை நாம் போராடுவோம், நாம் திருப்தி அடைய மாட்டோம் என கூறுகின்றனர். We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. We can never be satisfied as long as our children, as stripped of their selfhood and robbed of their dignity by sign stating for whites only. பயணக்கலைப்பினால் ஓய்வு பெற செல்லும் போது நியூக்ரோ மக்களுக்கு ஹைவேகளிலும் உள்ள ஹோட்டல் மற்றும் நகரங்களில் உள்ள ஹோட்டல்களிலும் தங்குவதற்கு இடம் கொடுப்பதில்லை. அவற்றில் வெள்ளையர்களுக்கு மட்டுமே முதலிடம் கொடுக்கின்றனர். அதனால் எங்களுக்கு அங்கு தங்குவதற்கு இடம் கொடுக்கும் வரை நாம் திருப்தி அடைய மாட்டோம். நாங்கள் போராடிக்கொண்டே இருப்போம்.
We cannot be satisfied as long as Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. மிசிசிப்பி எனும் இடத்திலுள்ள நியூக்ரோ மக்களுக்கு வாக்களிக்கும் உரிமை கூட கிடையாது. எனவே அவர்களுக்கு வாக்குரிமை கொடுக்கும் வரை நாம் போராடிக் கொண்டுதான் இருப்போம். No, we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. இல்லை, நாங்கள் திருப்தி அடைய மாட்டோம். எமக்கு சமத்துவமும் நீதியும் கிடைக்கும் வரை நாம் போராடுவோம். I am not unmindful that some of you have come here out of greed, trials, and tribulations. Some of you have come fresh from narrow jail cells, and some of you have come from areas where you guessed for freedom, left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. இந்த இடத்திற்கு நிறைய பேர் பல இன்னல்களை கடந்து வந்திருப்பீர்கள். ஒரு சிலர் சிறைச்சாலையிலிருந்து வந்திருப்பீர்கள். இன்னும் சிலர் எமக்கு சுதந்திரம் கிடைக்குமா என்ற ஆவலோடும் தேடலோடும் வந்திருப்பீர்கள். மற்றும் சிலர் போலீசாருடைய அச்சுறுத்தல்களை கடந்து வந்திருப்பீர்கள். You have been the veterans of creative suffering. Continue to work the faith that unearned suffering is redemptive. நீங்கள் உங்கள் வேலையை தொடருங்கள். நம்பிக்கையோடு வேலை செய்யுங்கள். நீங்கள் எங்கிருந்து வந்தீர்களோ அங்கேயே செல்லுங்கள். Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back to slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. மிசிசிப்பிக்கு திரும்புங்கள். அலபாமாவுக்கு திரும்புங்கள். ஜோர்ஜியாவுக்கு திரும்புங்கள் என ஒரு சில இடங்களை மென்ஷன் செய்து கூறுகிறார். நீங்கள் எங்கிருந்து வந்தீர்களோ அதே இடத்திற்கு சென்று விடுங்கள். இப்போது நாம் சந்திக்கும் இந்த இன்னல்கள் எல்லாம் நிச்சயமாக ஒரு நாள் மாறும். Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friends. And so, even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It's a dream deeply rooted in the American dream. எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பல இன்னல்களை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் சந்தித்தாலும் என் மனதில் இப்போதும் ஒரு கனவு இருக்கிறது. அந்த கனவு அமெரிக்காவின் ஆழமான கனவாகும். I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold this truth to be self-evident that all men are created equal. எனக்கு ஒரு கனவு இருக்கிறது. ஒரு நாள் இந்த தேசத்தில் உள்ள அனைவரும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லாத சமத்துவத்தோடு வாழ்வோம் என்று. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of farmer slaves and the sons of farmer slaves owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. எனக்கு ஒரு கனவு இருக்கிறது. ஒரு நாள் ஜோர்ஜியாவில் ரெட் ஹில்ஸில் உள்ள அடிமைகளின் பிள்ளைகள் மற்றும் ஓனர்களின் பிள்ளைகள் எல்லோரும் ஒன்றாக ஒரே மேசையில் அமர்ந்து இருப்பார்கள். அதுவும் சகோதரத்துவத்தோடு அமர்ந்திருப்பார்கள் என்று. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of observation, will be transformed into a oasis of freedom and justice. எனக்கு ஒரு கனவு இருக்கிறது. மிசிசிப்பியில் அநீதி, அடக்குமுறை போன்ற பல விடயங்கள் கருப்பினர்களுக்கு எதிராக நடைபெறுகிறது. ஒரு நாள் நிச்சயமாக இந்த மிசிசிப்பி சுதந்திரத்தோடும் நீதியை பற்றும் இருக்கும் என்று கனவு இருக்கிறது. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. என்னுடைய 4 பிள்ளைகளும் புது தேசத்தில் வாழ்வார்கள். அந்த தேசத்தில் அவர்களின் நிறத்தை பார்த்து யாரும் அவர்களை அனுமானிக்க மாட்டார்கள். அவர்களுடைய குணத்தினை மட்டுமே கொண்டு அவர்களை அனுமானிப்பார்கள். I have a dream today. I have a dream
that one day, down in Alabama, with its visual receipts, with its governor having his lip dripping with the words of interposition and nullification. One day, right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sister and brothers. அலபாமாவில் கவர்னர் ஒருவர் வெள்ளையர்கள் கருப்பினர் என வேறுபாடு பார்ப்பார், கருப்பினர்களுக்கு எதிராக செயற்படுவார். இன்று எனக்கு ஒரு கனவிருக்கிறது. அங்குள்ள வெள்ளை சிறிய குழந்தைகளும் கருப்பின சிறு குழந்தைகளும் ஒன்றாக கரம் கோர்த்து சகோதரத்துவத்துடன் வாழ்வார்கள் என்று எனக்கு ஒரு கனவிருக்கிறது. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted and every hill and mountains shall be made low. The rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. ஓர் நாள் இந்த மலை குன்றுகள் எல்லாம் சமப்படுத்தப்படும். அதுபோல வெள்ளையர்களும் ஒரு நாள் மனமாற்றமடைந்து நிறத்தை பொருட்படுத்தாமல் எல்லோரும் சமமானவர்கள்தான் என்று சமத்துவத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்ற மனநிலைக்கு வருவார்கள் என்று எனக்கு ஒரு கனவிருக்கிறது. This is our hope, and this is the faith that I go back to the south with. அத்தோடு நாம் எல்லோரும் சகோதரத்துவத்துடனும் இருப்போம் என்ற எதிர்பார்ப்பு எனக்கு உள்ளது. With this faith, we will able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we'll be free one day. இந்த நம்பிக்கையோடு நாம் ஒன்றாக வேலை செய்வோம், ஒன்றாக கடவுளை பிரார்த்திப்போம், ஒன்றாக வாழ்க்கையில் போராடுவோம், ஒன்றாக சிறைக்கு செல்வோம். அவ்வாறு நாம் ஒன்றாக செயற்பட்டால் நிச்சயமாக நாம் ஒரு நாள் சுதந்திரமாக இருப்போம். And this will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning. அத்தோடு இந்த நாளானது கடவுளின் குழந்தைகள் அனைவரும் புதிய அர்த்தத்துடன் பாடக்கூடிய நாளாக இருக்கும். My country, teeth of teeth, sweet land of liberty, of these I sing. என் நாடு உங்களுடையது, சுதந்திரத்தின் இனிமையான நிலமும் உங்களுடையது. Land where my fathers died, I land for pilgrims' bride. என் தந்தை இறந்த நிலம் இது. Land where my fathers died, land of the pilgrims' bride. என் தந்தை இறந்த நிலம் இது, யாத்திரிகளின் பெருமை நிலமும் இதே. From every mountain side, let freedom ring. ஒவ்வொரு மலைகளிலிருந்தும் சுதந்திரம் ஒலிக்கட்டும். And if America is to be a great nation, this must become true. அமெரிக்கா ஒரு பெரிய தேசமாக இருக்க வேண்டுமானால் இது உண்மையாக மாற வேண்டும். And so let freedom ring from the produce hilltops of New Hampshire. எனவே நியூ ஹாம்ஷயர் இன் அற்புதமான மலையுச்சிகளிலிருந்து சுதந்திரம் ஒலிக்கட்டும். Let freedom ring from the mighty mountains of New York. நியூயார்க்கின் வலிமை மிக்க மலைகளிலிருந்து சுதந்திரம் ஒலிக்கட்டும். Let freedom ring from the hiding Alleghenies of Pennsylvania. பென்சில்வேனியாவில் உள்ள உச்சிகளிலிருந்தும் சுதந்திரம் ஒலிக்கட்டும். Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. கொலராடாவின் பனிமூடிய பாறைகளிலிருந்தும் சுதந்திரம் ஒலிக்கட்டும். Let freedom ring from the Cavazos slope of California. கலிபோர்னியாவின் வளைந்த சரிவுகளிலிருந்தும் சுதந்திரம் ஒலிக்கட்டும். But not only that. ஆனால் அது மட்டுமல்ல. Let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. ஜோர்ஜியாவின் கல்மலைகளிலிருந்து சுதந்திரம் ஒலிக்கட்டும். Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. டெனசியின் லுக்அவுட் மலையிலிருந்து சுதந்திரம் ஒலிக்கட்டும்.
Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi. மிசிசிப்பியின் ஒவ்வொரு மலைகளிலிருந்தும் சுதந்திரம் ஒலிக்கட்டும். From every mountainside, let freedom ring. எல்லா மலைகளிலும் சுதந்திரம் ஒலிக்கட்டும். And when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, and the Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the all Negro spirituals. இது நிகழும் போது ஒவ்வொரு கிராமத்திலிருந்தும் ஒவ்வொரு குக்கிராமத்திலிருந்தும் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலிருந்தும் ஒவ்வொரு நகரத்திலிருந்தும் சுதந்திரம் ஒலிக்கட்டும். அப்போது சுதந்திர நாளானது விரைவுபடுத்தப்படும். கடவுளின் குழந்தைகளாகிய கருப்பினர்கள், வெள்ளையர்கள், புறஜாதிகள், புரட்டஸ்தாந்தினர்கள் மற்றும் கத்தோலிக்கர்கள் என இன வேறுபாடின்றி அனைவரும் ஒன்றாக கைகொடுத்து பாடுவோம். Free at last, free at last. இறுதியில் சுதந்திரம், இறுதியில் சுதந்திரம். Thank God Almighty, we are free at last. எல்லாம் வல்ல கடவுளுக்கு நன்றி. இறுதியில் நாம் சுதந்திரமாக இருப்போம். Thank you.